Die Abendluft im Inneren des John F. Kennedy International Airport, trug das konstante Summen von Tausenden Leben. Die sich in verschiedenen Richtungen bewegten. Koffer rollten über Glaunen sind den boarding Durchsagen halten durch das Terminal. Und reisend hielten aneinander vorbei mit der vertrauten Dringlichkeit von Menschen. Die Versachen der Zeit davon laufen. Terminal 4 war in diesem Abend besonders voll. Es war ein kalter Dienstag im November, und Flug über den Atlantik begannen die Chetlichen Abflug. Melissa Jenkins ging mit den, aber entschlossen Schritten durch das Terminal. Sie war 28 Jahre alt, und ihre Funghingen wie ein schwerer Mantel. In den letzten 72 Stunden hat sie kaum geschlafen. Meetings, Präsentationen, Verhandlungen. Kopf lief die ganze Zeit auf Hochtouren, aber trotz der Müdigkeit in ihren Knochen war da auch ein Stillzufriedenheit in ihrer Brust. 3 Tage zuvor war sie in einen Konferenzraum in Manhattan gegangen, nur mit einem Laptop und einem Traum. Jetzt ging sie mit einem unterschriebenen Vertrag im Wert von mehreren Millionen Dollar für ihr Startup. Unternehmen hinaus. Melissa hat ein Technologieunternehmen namens Apex Logistics Solutions mitgegründet det, ein klein, aber äußerst ergiebige Firma, die sich darauf konzentriert, eins der kompliziertesten Probleme im modernen Gesundheitswesen zu lösen, die Logistik des Organtransports. Krankene User in der gesamten Ausgesehen dar möchten mit demselben Problem, wenn ein Organ für ein Transplantation verfügbar wird, war Zeit als. Minuten konnten den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Apex hat einen Algorithmus entwickelt, der Luftfrachtwage, Krankenhausbereitschaft und Transportzeiten bis auf die Sekund koordinieren konnte. Die meisten Investoren hatten es abgelehnt. Aber der Krankenhausvorstand, den sie gerade in Manhattan getroffen hat, verstand endlich den Wert. Sie unterschrieben den Vertrag. Melissa war ein Stunde zuvor aus dem Wolkenkratzer getreten und hat das Gefühl gehabt, als tut sich die Welt plötzlich geöffnet. Jetzt wollte sie in fact nur schlafen. Ihr First-Class-Ticket nach London Heathrow lag ordentlich im digitalen Wallet auf ihrem Handy. Sie hat es sich als Belohnung gebucht, nachdem sie den Deal abgeschlossen hat. Nicht das jemand vermuten wo würde, das sei First-Class-Flug, wenn man sie ansah. In einer kleinen Flughafen, Toilette hat sie ihr Staffgesser Febskleidung geexelt. Der Scharfblazer und der Bleistiftrock, die ihr im Konferenzraum geholfen hatten zu dominieren, waren ordentlich in ihrem Rucksack gefaltet. Jetzt trug sie ihr Bevorzugsoutfit, einen übergroßen grauen Yale University Hoodie, dick schwarze Leggings und abgetragen Sneakers. Comfort, nach 72 Stunden Verhandlungen war Comfort unbezahlbar. Als Melissa sich Gate B22 nen hört, sah sie das Flugzeug draußen hinter den großen Glasfenstern warten. Ein Boeing 777-300ER. Riesigen Flugel erstreckten sich über die dunklen Lichter der Startbahn wie ein schlafender Ries, der sich darauf vorbereitet, den Atlantik zu überqueren. Passagier bildeten bereits Linien am Boarding-Bereich. Ein Durchsage erklang über die Lautsprecher. Wir begrüßen jetzt unsere First-Class und Diamond Medaillenmitglieder zum Priority Boarding für Trans-Global Airlines Flug 409 nach London Heathrow. Melissa admit langsam aus. Perfekt Timing. Sie stellte sich in die Priority, lane und schloss sich der kleinen Schlange von Reisenden an. Vor standen mehrere Lulter Gesellschaftsut in Turen Mass geschneiderten Anzeigen. Hinter ihnen befand sich ein wohllebendiges Paar, dessen Designerkleidung praktisch Luxus schrei. Melissa stand ruhig da und hielt ihr Handy mit dem geöffneten digitalen Boarding Pass. Am Eingang zur Fluggespräch stand ein Flugbegleiterin, die Passagier begrüßte. Ihr Namensschild lautete Chloe Davenport. Chloe war die Definition von polierter Airline, professionalit. Ihr Uniform sah perfekt maß geschneidert aus. Ihr blondes Haar war zu einem makellosen französischen Noten gedreht, der sich nicht einmal bewegt, wenn sie den Kopf dreht. Ihr Make-up war makellos, und ihr roter Lippenstift formt ein perfektes professionelles Lächeln. Fun Jahr lang hat Chloe als Senior Flugbegleiterin für Trans Global Airlines gearbeitet.
und in ihrem Kopf war die first Klasse Kabine etwas Heiliges. Ein Raum der Elite reisenden Erfahrungskräften, Prominenten und den Menschen vorbehalten war, von denen sie glaubt, dass sie dorthin geirrten. Der erste Geschäftsmann trat vor. Willkommen an Bord, Mr. Hughes, sagte Chloe herzlich. Champagner wartet in ihrem Sitz, das wohlhabende Paar folgt. So schön, sie bade wiedersehen, sagt sie mit einem weiteren strahlenden Lächeln. Dann trat Melissa vor. Chloe's Lächeln verschwand sofort. Ihre Augen glitten über Melissas Hoodie. Sehr von Sneakers. Ein langer stiller Moment verging. Dann verschob Chloe sich late und blockiert den Eingang. Entschuldigen Sie, sagt sie freundlich, obwohl die Freundlichkeit nützlich klang. Das Boarding für die Hauptkabine hat noch nicht begonnen. Sie müssen im Terminal warten, bis ihre Gruppe aufgerufen wird. Melissa blinzelte leicht überrascht. Ich bin in Gruppe 1, antwortet sie ruhig. Sie hab late ihr Handy. Ich bin in der First Class. Chloe schaut nicht einmal auf den Bildschirm. Stattdessen lacht sie kurz affiglich. Die Leute verwechseln die Boarding Zonen ständig. Sagt sie, lassen Sie mich ihr Handy sehen. Ohne auf Erlaubnis zu warten, nahm Chloe Melissa das Telefon aus der Hand. Ihr perfekt manikurierter Finger tippt auf den Bildschirm. Ihre Augen verringten sich. Der Boarding Pass zeit ditlich Melissa Jenkins sitzt 1a First Class Chloe runzelt die Stern. Das ist seltsam, murmelt sie. Sie tippt erneut auf den Bildschirm als würde sie erwarten, dass sich die Wortplötzlich ändern. Haben Sie einen Buddy Pass benutzt? Fragte Chloe scharf. Nein, antwortet Melissa. Ich hab das Ticket gekauft. Chloe sah nicht überzeugt aus. Standby-Upgrades garantieren keinen Sitzplatz bis nach dem Boarding, sagt sie. Es ist kein Upgrade, antwortet Melissa und nahm ihr Telefon ruhig zurück. Ich hab das Ticket bezahlt. Ihr Ton bleib ruhig aber fest. Wenn es Ihnen nix ausmacht, nur werde ich gern meinen Sitzplatz finden. Chloe's Kiefer spannte sich. Etwas in Melissas ruhiger Selbstsicherheit irritiert sie. Gut, sagt sie kalt. Sitz 1a ist links. Melissa ging on ein weiters Wort in ihrer Vorbe. Die First Class Kabine war gedämpft belichtet und ruhig. Gestaltet wie ein Private Lounge statt wie ein Flugzeug. Großlieder Sitze standen in eleganten einzelnen Pods, die Privatsphäre und Luxus boten. Melissa fand ihren Sitz am Fenster vorn. 1a sie legte ihren Rucksack ins Fach, sank in den weichen Sitz und schloss kurz die Augen, endlich. Sie setzt ihre Noise-Canceling, Kopfhörer auf und versucht sich zu entspannen. Doch die Spannung vom Gate bleibt schwach in ihrem Kopf. Auf der anderen Seite des Ganges beobachtet ein Mann mittleren Alters in einem Tourenanzug sie kurz, bevor zu seiner Zeitung zurückkehrte. Sein Name war Theodore Hughes. War ein Hedge Fund Manager mit einem Vermögen von Hunderten Millionen. Workte bereits generiert von der bloßen Anwesenheit der leger gekleideten Passagieren neben ihm. Die Kabine fu lelte sich langsam, wohrend weiter First Class Passagier einstiegen. Chloe bewegt sich elegant durch den Gang und trug ein silbernes Tablet mit Champagnergläsern. Ihr Verhalten gegenüber den anderen Passagieren war warm und aufmerksam. Sprudelwasser, Mr. Hughes. Champagner für Sie, Sir. Aber als sie Ray 1a errät, dreht sie sich weg, und Melissa überhaupt zu beichten. Melissa bemerkt es, natürlich bemerkt sie es. Aber sie sagte nichts. Stattdessen holt sie ihr iPad heraus und begann Codezählen zu überprüfen. 10 Minuten später verstummt die Boarding-Musik. Chloe kam den Gang zurück ihre ab sie klickten scharf auf dem Teppich. Sie blieb neben Melissas Sitz stehen. Entschuldigung, sagte Chloe laut. Melissa nahm einen Kopfhörer ab ich brauch sie, ihre Sachen zu nehmen und den Sitz zu verlassen. But Melissa runzelt liegt die Stirn. Warum, ist ein Problem mit ihrem Ticket? Melissa setzt sich gerade hin. Mein Ticket wird am Gate gescannt. Chloe verschränkte die Arm. Der Gate Agent hat mich gerade informiert, dass es einen Betrugsalarm im Zusammenhang mit der Kreditkarte gibt. Mit der dieser Kauf getätigt wird. Melissa starrt sie an.
A das ist a glitch. A mein Firmenkart Word vortagen freigeben. Chloe zuckt mit den Schultern. Das System seit das anders. Das Zeit of das Hinterendes Flugzugs. Ich habe einen Sitzplatz in 34 Wurf gebar. Melissa sah sie ruhig an. Neben den Toiletten. Das Waterie korrekt. Melissa schüttelt langsam den Kopf. Ich gehe nicht. Chloe's Augen blitzten. Sie versuchen diesen Flug. Melissa's Stimme bleib ruhig. Ich habe diesen Sitz bezahlt. Ta Chloe bekte sich an her unsenkt die Stimme. Wenn sie sich weigern zu gehen, wird sie als die Rende Passagieren einstufen. Melissa sah direkt in die Augen. Rufen sie, wenn sie rufen müssen. Für einen Moment wirkt Chloe schockiert. Dan wird sich ergeset. Gatseste zur Vorderen Galley Griff zum Intercom Telefon. Stimme halt durch die Kabine. Captain, wir haben ein feindliche Passagieren in der First Class, die sich weigert, den Anweisungen der Crew zu folgen. Passagier dretten die Kpuff. Melissa spürt jedes Augenpaar auf sich. Sitz 1a, fuhr Chloe fort. Sie ist aggressiv und weigert sich, einen Betaro gerischen Sitz zu a Melissa's Megan zog sich zusammen. Minuten später halten Schritt durch die Flugstbereich. Zwei Beamte der Port Authority Police betreten das Flugzeug. Die Kabine wird willig still. Chloe ilti dramatisch auf sie zu. Officer, Gott sei Dank sind Sie hier. Sie seid direkt auf Melissa. Sie ist es. The Beamten hörten sich. Ma'am, sagt der Grasser beamt fest. Bitte stehen Sie auf unkommen Sie mit uns. Melissa's hers schlug schnell. Ich habe diesen Sitz bezahlt. Der Beam schüttelte den Kopf. Die Crew hat ihre Entfernung angefordert. Legt ein Hand in die seiner Handschellen. Sie haben 5 Sekunden, zu kooperieren. Melissa griff langsam nach rem Sicherheitsgurt. 5, sie hält der Beamt. Ihr Fingerber hörten die Schnall, wie ihre Brust zog sich zusammen dan plötzlich. Klick, die Schwur wirst rakti ne dem Cockpit offen at sich. Ein großer silberhaariger Mann trat in den Gang. Sein Anthrazit farbener Anzug war perfekt maßgeschneidert. Sein bloß Anwesenheit verändert die gesamte Atmosphäre des Flugzeugs. Die Beamten dretten sich Passagier lenten sich nach vorn. An Chloe's Jesset word vollkommen blass. Den der Mann im Gang war nicht nur ein weiterer Passagier. Es war Jonathan Hayes. Der Milliardenschwer Besitzer der Airline. Der Moment in dem sich die Kabinenter erfindet, ließ ein well stiller Spannung durch die First-Class-Kabine laufen. Jeder Passagier dreht sich instinktiv zu dem großen Mann in der Nähe des Cockpits. Jonathan Hayes trat mit ruhiger Autorität in den Gang. Sein Haltung war entspannt, doch die Stillmacht in seiner Präsenz war glitch zu übersehen. Das Grau in seinem Haar gab ein distinguiertes Aussehen, und sein scharfen Augen beweckten sich sorgfältig durch die Kabine. Beobachteten alles beaver sprach. Die beiden Polizeibeamten erkannten sofort. Mr. Hayes, sagt einer überrascht. Die Passagier tauschten verwirrt Blick aus. Die meisten von ihnen hatten keine Ahnung, wer war, aber die Flugbesatzung wusste es ganz genau. Chloe Davenport ready. Wie das Blut aus dem Jesset wich. Von allen Abenden von allen Flügen, warum muss der Besitzer der Airline ausgerechnet auf diesem sein? Jonathan Hayes flog selten auf seinen eigenen kommerziellen Strecken. Wenn es tat satter ju halik still auf dem privaten Ruhe ni dem Cockpit, den Betrieb zu beobachten, und die Crew zu stören, Hutnat war ein dieser seltenen Gelegenheiten. Und jetzt war direkt in ein Chaos hineingetreten, sein Augen wanderten langsam über die Scene, da Polizeibeamten neben Sitz 1a, de nervöse Flugbegliederin, die stillen Passagier, die wie ein Publikum zusehen. Und schließlich bleib sein Blick bei Melissa Jenkins stehen. Sie saß noch immer, ihre Eschenen rutten ruhig auf den Armlehnen, obwohl die Spannung in ihren Schultern den Stress variiert, den sie fühlte. Hayes betrachtete ihren Gesichtsausdruck einen Moment. Sie sah nicht aggressiv aus. Sie sah nicht stirrend aus. Sie sah erschöpft aus. A Mummer cheat mir jemand Erkel Ren was higher passiert.
fragt Hayes ruhig. Sein stimme war lees, doch sie trug durch die ganz Kabine. Chloe trat sofort vor eifrig die Kontrolle über die Situation zurückgewinnen. En Mr. Hayes es tut mir sehr leid wegen der Rung, sagt sie schnell. Dies Passagieren weigert sich, den Anweisungen der Crew zu folgen. Es gibt ein Problem mit ihrer Zahlung, und sie besetzt einen First-Class Sitz. Der Hayes hab late ein Hand, Chloe verstummt mitten im Satz. Lassen Sie uns langsamer vorgehen, sagt want sich und die beamten. Gentlemen dank, dass Sie gekommen sind, aber ich übernehme das. Die beamten tauschten einen Blick. Sie respektierten Hayes genug, zurückzutreten. Natürlich, Sir. Die Kabine wurde noch stiller. Hayes trat nenheren Melissas Sitz. Guten Abend. Melissa blickt zu auf. Guten Abend. Ihre Stimme war ruhig, obwohl ihr hers noch immer rast. Ich bin Jonathan Hayes, fort, ich weiß, antwortet Melissa. Sie hatte erkannt, sobald in den Gang getreten war. Sein Jesset erschien ständig auf Wirtschaftsmagazinen. Hayes nicket liet, werden Sie mir Ihre Version der Ereignis erzählen. Melissa et meet langsam ein. Ich bin mit einem gültigen Ticket ingestiegen, sagt sie. Ich habe mich auf meinen zugewiesenen Sitz gesetzt. The sedutit liet zum Fenster neben sich. Dan informiert mich die Flugbegleiterin. Das ist einen Betrugsalarm auf meinem Ticket und ich in die Economy wechseln ses. A Hayes warf einen kurzen Blick zu Chloe. Sie bewegt sich unruhig. Melissa fort, ich erklärte, dass mein Firma das Ticket mit unserer Firmenkarte gekauft hat. Ich bat sie, es zu überprüfen. A Hayes nahte den Kopf und, Melissa sah direkt an. Sie hat es net überprüft. Die Kabine bleib still. Chloe meldet sich plötzlich zu Wort. Das ist net korrekt, sagt sie schnell. Das System hat eindeutig. Hayes dreht langsam den Kopf. Chloe. Allein ihren Namen aus seinem Mund zu leis ihren Magen zusammen ziehen. Sir. Haben Sie den Betrugsalarm personlich beim Agenten oder im System der Airline best tickt. Chloe zerrt, nun unter der Agent hat die Hate. Haben Sie es best tickt, schluckte neen. Hayes nickt einmal. Dan want sich und die beamten. Gentlemen es scheint, dass die Situation möglicherweise vorschnell eskaliert wird. Die beamten entspannten sich leicht. Verstanden. Hayes sah zur Galley. Kann mir jemand ein Tablet bringen. Ein der Georgieren Flugbegleiterinnen eilte mit dem Crew. Tablet nach vorn, des für die Passagierlist verwendet wird. Hayes nahm es begann durch die Fluglist zu scrollen. Die Kabine war so still, dass man das Lies tippen seines Fingers auf dem Bildschirm kann. Ein paar Sekunden vergingen. Dan zwanzig, schließlich rut Hayes auf zu scrollen. Sah direkt zu Melissa. Miss Jenkins korrekt. Hayes nickt. Ihr Ticket wird vor 3 Tagen gekauft. Ihr dret das Tablet leached, damit Chloe is sehen kant. Vermenzahlung über Apex Logistics Solutions bestätigt. Chloe spürte wie sich ein kalter Noten in ihrem Magen bildet. Hayes ruhig fort. Is jit keinen Betrugsalarm. Ein leises Murmeln durch die Kabine. Chloe's Jesset word blass. Hayes want sich weiter in die beamten. Vielen Dank für ihr Zeit, Gentlemen. Is best et kein weiterer Handlungsbedarf. Die beamten nickten. Natürlich, Sir. Sie traten zurück und verli des Flugzeug. Die Kabinenter schloss sich wieder. Doch die Spannung im Flugzeug war noch nicht verschwunden. Jetzt waren alle Augen auf Chloe gerichtet. Hayes gab das Tablet der jungen Flugbegleiterin zurück. Dan sah Melissa an. Ich entschuldige mich für die Unheimlichkeiten, Miss Jenkins. Sein Ton war aufrichtig. Melissa nickte leicht. Danke. Hayes blickte auf den freien Sitz gegenüber. Darf ich mich kurz setzen? Natürlich. Setz sich. Die Passagier taten so als werden sie net starren, doch fast alle erwarten zu. Sie erden 10 Apex Logistics Solutions. Sagt Hayes nachdenklich. Melissa nickt. Es ist ein Startup für Gesundheits Logistik. Hayes lande sich late zurück. Welche Art von Logistik?
Organtransport für Transplantationen. Das weckt sofort sein Interesse. Interessant. Melissa Urkel Rutgers. Unser Software sagt die schnellsten Transportwege zwischen Spenderkranken Usern und Transplantationszentren voraus. Sie integriert Luftfrachtplo nie Verkehrsmuster. Wetterdaten und die Bereitschaft der Kranken User. Hayes ad aufmerksam zu. Wegino. Innerhalb von 3 Minuten zur Tatsächlichen Ankunft sieht. Des war beeindruckend. Sehr beeindruckend. Hayes betrachtet sie jetzt genauer. Fliegen sie Jeschi Pfefflich nach London. Melissa nickt. Ihn treffen mit einem Forschungskrankenhaus. Ihr Lachelt Lied. Ist ihnen bewusst, dass die Frachtabteilung meiner Airline medizinisch Transport über 3 Kontinent durchführt. Melissa hab liegt ein Agenbro, jetzt skan. A Hayes lacht lies. Bevror Waitersprechen kann. Unterbrach in ein nervöse Stimme. Mr. Hayes, es war klo. Sie stand Steff neben der Galley. Ihr selbstbewusstes Auftreten von Zuver war verlig verschwunden. Ja klo. Ihr Hals word trocken. Ich me cheat mich bei der Passagieren entschuldigen. Hayes sa zu Melissa. Das scheint angemissen. Chloe trat langsam nach vorn. Jeder Schritt für halt sich schwerer und als der Vorige. Sie bleib neben Sitzwanne stehen. Zum ersten Mal sit dem boarding say Melissa direkt und ohne Urteil. Is tut mir leid, sagt sie les. Melissa sie ruhigen. Chloe fort. Ich habe ein anonyme über ihr Ticket und ihren Sitz gemacht. Es ist schluckt. Ich die Informationen überprüfen sollen, beaver ich die Situation eskalieren leis. Melissa bleib einen Moment still. Dan nickt say, es war nicht warm. Es war net kalt. Es war infak Anerkennung, doch allein das leis Chloe sich etwas erleichter fühlen. Hayes stand off. Nun, sagt Licht. Die Kreis gelst ist. Blickt zur Galley. Chloe, ho ja sir, I warum beginnen wir diesen Flug nicht so wie first class service beginnen salt. Chloe blinzelt. Sie meinen, Hayes lachelt Licht. Champagner für all. Die Spannung in der Kabine brach endlich. Einige Passagier lachten les. Chloe sammelt schnell das silbern Tablet und begann. Die Glotzer zu vertellen. Diesmal bleib sie bei Melissas Sitz richtig stehen. Champagner, Miss Jenkins. Melissa nahm das Glas. Danke. Chloe nickt respektvoll und ging weiter. Hayes sa Melissa noch einmal an. Ich bodu word unser Gespräch splitter unheren des Fluges gern fortsetzen, sagt les. Ich denk, Apex Logistics und Trans Global Airlines haben viel zu besprechen. Melissa lachelt Licht. Des Word mich freuen. A Hayes nickt. Dan Jinger Zurich Richtung Cockpit. Momente später erklang die Stimme des Kapitäns durch die Kabine. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Geduld. Wir werden uns nun auf den Abflug nach London Heathrow vor. Draußen vor dem Fenster erstreckten sich die Lichter der Startbahn in die Dunkelheit. Die Triebwerk begannen les zu drinnen. Melissa lehnte sich in ihren Sitz zur Fike. Was als der dem teigenst Moment ihres beruflichen Lebens begonnen hat sich plötzlich in etwas für Liganders verwandelt. Auf der anderen Seite des Ganges sank Theodor Hughes langsam seine Zeitung. Zum ersten Mal seit dem Boarding sah Melissa mit Hector Niger an. Den Agent etwas in dieser Jungen Frau sagt dass die Jetchet dieser Nacht noch net zu Ende war. Melissa versuchte in dieser Nacht zu schlafen. Doch der Schlaf war willig aus ihren Augen verschwunden. Kopf erinnert sich immer wieder an die Stimme, die sie am Rand des Waldes gehört hat. Close seltsam Worte, Jonathans plötzliches Verschwinden und dann sein Rückkehr, aber völlig verändert. Alles verlierte sich wie ein Puzzle, für das es kein einfache Antwort gab. Als Melissa am Morgen aufstand, lag ein seltsam still im Haus. Jonathan stand in der Küche und machte Kaffee. Sein Gesicht sah völlig normal aus, doch in seinen Augen lag etwas, das Melissa unruhig machte. Guten Morgen, sagt Jonathan mit einem leichten Lächeln. Melissa versucht ebenfalls zu lächeln. Guten Morgen. Sie setzt sich Jagenber in den Tisch. Ein Tass Kaffee lag in ihrer Hand.
Aber ihre Aufmerksamkeit war auf Jonathan gerichtet. Sie beobachtet sein Bewegung, sein Stimme als Werket ein wenig anders. Geht es der Gut? Fragt Jonathan. Melissa Nicolich, Jae nur ein bisschen müde. Jonathan sagt nichts. Doch sein Augen blieben einen Moment auf Melissa ruhen. Dieser Blick war so tief, dass hers für einen Moment schneller schlug. Der Tag verging langsam. Jonathan verließ das Haus zur Arbeit. Und Melissa blieb allein zu Haus. Doch als sie allein war, bekam sie ein seltsames Gefühl als jemand sie beobachten. Sie ging durch das ganze Haus. All die Ren waren geschlossen. Auch die Fenster waren in Ordnung. Dan erinnert sich in Chloe's Zimmer. Melissa ging langsam die Treppe hinauf zu Chloe's Zimmer. Die Tür stand halb offen, drinnen sah alles normal aus. Doch als ihr Blick neben das Bett fiel, stockte der Atem. Neben dem Bett auf dem Boden war etwas gezeichnet. Mit schwarzer Kreide war ein Kreis gezeichnet. Und innerhalb des Kreises drei Strichfiguren. Ein Großfigur, ein Klein, und ein Drittfigur, deren Kopf völlig seltsam gezeichnet war. Melissas Herz begann heftig zu schlagen. Sie sagt leise, das muss Chloe gezeichnet haben. Doch selbst sie glaubt ihren eigenen Worten nicht. Sie beugte sich hinunter und betrachtet die Zeichnung genauer. Und dann bemerkt sie noch etwas. Unter der dritten Figur stand ein Wort. Watcher. Melissas Kill word trocken. Sofort griff sie nach rem Telefon und rief Jonathan an. Jonathan, ich muss mit dir reden. Jonathan's Stimme kam vom anderen Ende. Was ist passiert? Melissa schwieg einen Moment und sagte dann, in Chloe's Zimmer ist etwas Seltsames. Jonathan lacht. Melissa, das sind nur Kinderzeichnungen. Nein, sagt Melissa leise. Das ist nicht normal. Am anderen Ende herrschte die einige Sekunden lang still. Dan sagt Jonathan, ich sehe es mir heute bendan. Der Anruf indeed. Doch Melissas Unruhe wuchs nur noch mehr. Am Abend, als Chloe aus der Schule zur kam, brach Melissa sie direkt in ihr Zimmer und zeigte ihr die Zeichnung. Chloe, hast du das gezeichnet? Chloe sah auf die Zeichnung. Ihr Jesset Word völlig ausdruckslos. Dan tellte sie langsam den Kopf. Nein, Melissas Herz begann schneller zu schlagen. Sagt die Wahrheit. Chloe sagt wieder, ich habe es nicht gezeichnet. Melissa fragt, wer hat es dann gezeichnet? Chloe sagt leise Melissas Co-Warper Word kalt. Wer? Chloe sah direkt in die Augen. Der Watcher. Allein seltsam kalte Luft verlaute den Raum. Melissa sagt sofort. Chloe sagt solche Dinge nicht. Chloe senkt late den Kopf. Ihr kommt nachts. Melissas Gedanken starten. Weiss. Chloe sagt leise ihr weckt mich und sagt, das ist noch nicht Zeit ist. Melissa wusste nicht, was sie tun sollte. Als Jonathan in dieser Nacht nach Haus kam, haldi Melissa als. Jonathan betrachtet die Zeichnung. Dan sah Chloe und Chloe, sagst du die Wahrheit? Fragt Chloe nickt, Jonathan blieb ein Weile still. Dan sagt das ist nur Fantasie. Melissa sagt tendi warum nennst du alles Fantasie? Jonathan sah sie an, was willst du denn sagen? Melissa sagt leise ich weiß es nicht. Aber etwas stimmt nicht. In dieser Nacht entschied Melissa, wach zu bleiben und zu beobachten. Die Nacht wird immer tiefer. Das Haus wird völlig still. Die seit ein Melissa sat auf dem Bett. Ihr Blick war auf Chloe's Zimmer gerichtet. Dan plötzlich keinen. Die Tür verfnitt sich langsam. Melissa hielt den Atem an. Chloe stand aus dem Bett auf. Langsam ging sie in die Mitte des Zimmers. Melissa beobachtet schweigend. Chloe sah in die Luft, als war dort jemand stehen, und sagt leise, du bist zur Küche gekommen. Melissas Herz begann heftig zu schlagen. Im Raum war niemand. Doch Chloe sah eindeutig jemanden an. Dan sagt Chloe wieder, Mom schaut zu. Melissas Blut gefror. Chloe dreht langsam ihren Kopf zu Melissa. Ihr Augen richteten sich direkt auf sie. Doch ihr Ausdruck war völlig anders. Als wir sie gar net Chloe. Dan lächelt sie langsam. Und sagt, ist okay es sei wird es bald verstehen. Melissas Kopf begann sich zu drehen. Chloe,
Doch Chloe antwoordt nicht, sie ging langsam zur Sike zum Bett und legte sich hin. Als wuuri nix passiert. Melissa schlief die ganz Nacht nicht. Als der Morgen kam, beschloss sie Chloe zum Arzt zu bringen. Doch als sie in die Küche ging, stand Jonathan dort. Under Lod chelt Melissa an. Wie war die Nacht? Melissa sagt mit kalter Stimme, woher weißt du, dass die Nacht seltsam war? O Jonathans Cheln word tiefer. Nur ein Vermutung. Melissa's hers began schneller zu schlagen. Sie fragt Lisa Jonathan wo warst du letzte Nacht? Jonathan antwortet direkt. Ich war hier. Melissa's kill word trocken. 1. Jonathan sah in die Augen und sagte, als du geschlafen hast. Melissa sagt Lise ich hab gar net geschlafen. Tief still lalte den Raum. Dan lachte Jonathan Lise. Under sat einen Satz den Melissa niemals vergessen will gut. Melissa's Rapper began zu zittern. Warum? Jonathan nahm einen Schluck Kaffee. Dan sagte mit ruhiger Stimme, weil du jetzt anfängst, sich zu sein. Melissa's Gedanken zerbrechen. Wenn Jonathan saß zum Fenster. Draußen stand der Wald still. Dan sagte Lise die Watchers. Und in diesem Moment word Melissa klar, dass Haus violet nie wirklich Haus gewesen war. Violet war es nur ein Ort gewesen, und dem jemand anders sie beobachtet. Skan seit langer Zeit. Und jetzt begann auch Melissa sie zu sehen.